as a part-time job in the morning at the University of Soleimani, and we're University of Soleimani, and I teach translation department. So you can give them more information. So try to provide long answers, try to expand your answers. Do not provide short answers to the questions. Do you like sports? Don't say, for instance, yes. Try to expand your answers. Telling them that I do, for instance, telling them that I like sports is important, and I'll do different types of sports, and my favorite sport is soccer, for instance. And the second thing, like I said before, try to provide powerful vocabularies. So do not stick to the low level of words like very, very, very good, bad, nice, very bad, very nice. So do not stick to these words, because these words show that your level of English is low. Try to use, instead of saying, for instance, nice, you can say convenient. Instead of saying good, you can say positive. Use them in this, when you talk to them. Try to contextualize them. The question is, do you like sports? Do not just say yes. Yes, I like sports. Try to do what? To explain, to be indirect. Well, sports is important in life, and sports is very important in life, and I enjoy it. For instance, do not repeat the examiner's words. What do I mean by this? When they ask you a question like, do you like sports? Do not say, yes, I like sports. What was your favorite subject when you were a child? Do not say my favorite subject when I was a child was English. Try to do what? To paraphrase the question. So what do I mean by paraphrasing the question? I loved chemistry. I loved English when I was a kid, when I was a child, in my early ages of primary school. Just to show them that you are paraphrasing, you are not to stick to a limited English, you use paraphrasing. And do not tell them yes and no answer questions. Do not provide yes and no answer questions. Do you like sports? Yes. Do you like sports? No. So these answers will not help you to get high scores, because they are unable to judge your English. Try to do what? To divide your answers into 3 parts. Give them an introduction to the question. This is first. Second, try to do what? Give some details, then answer the questions. So, for instance, we say, what do you think about early marriage? I believe that early marriage is important, and everyone should think about. Everyone can do that, and for instance, you can say I think it's a good idea to get early marriage in order to settle down, for instance. Or you can say something else. You can say, for instance, I believe, as far as I'm able to judge, early marriage helps people to settle down and to be more independent. So do not say yes or no answers. Try to be confident and friendly. Believe me, smiley face will affect your score. And try to be confident. Confidence comes from practice. I want just to see tonight that whether you can talk to me or not, and I will listen to some of you just to see whether you are able or not. And like I said, if you're unable to do that, you can pay me a visit to Nostalgia, and then I will explain the things there. Parizan, باش يكم متمن لدوبش بيقدر ولكوتايها مسلا إذا كان يكدا قبكو دي شرح يكمو لدوبش بيقدر يكم باش ناي ديدا برسيالة ناوتشيا خلقي شويلك بشتشي ودواي أواتشن برسيالة كيتر اللي يكالا سركو ملك بابت لو بابت أنا بون منفع عملي وستديو أكري أو بابت أنا كارلاشياني روجانا بستوتان لكاتي والله مدانا ويا هولدا والله ما كانت فراونكا vocabulary as well as بكاربينا
وەڵامە کانت با وەکو زمانی کوردی ڕاستەوخۆ نەبن هەوڵ بە ئیندایرێکت بن و هەوڵ بە ڕیزنیشیان تیابێ و هەوڵ بە ئەو قسانەی کە قسەکردەی کات دووبارەی مەکەوە بۆ نمونە کە پێ دەڵێ ئایا حەزت لە چ بابەتێک بوو کاتێک کە مناڵ بووی لە قوتابخانە مەڵێک کاتێکە لە قوتابخانە بووم حەزم لە بابەتیەوە بڵێ بۆ نمونە بڵێ لە کاتی مناڵیمە لە قۆناغەکانی سەرەتایی قوتابی قوتابخانەدا چێم لە بابەتی کیمیا وەردەگرت بە شێوازێکی تردا ڕژەرەوە بە پارەفریز چونکەوە کاریگەری زۆرە هەوڵ بدە وەڵامەکانت بە یەس و نۆ نەبێ حەزت لە وەرزشە بەڵێ حەزم لە وەرزشە ئەوە مەڵێ بەڵکو try to do what وەڵامەکانت کە بە سێ بەشەوە بەشی یەکەم بڵێ مقدمەیەک دا پێشەکێک بدە بۆ پرسیارەکە تۆزە تەفاسیل زیاتر بدە اینجا وەڵامی پرسیارەکە بەرەوە لە زمانی کوردیە کاتێکە لێدە پرسن حەزت لە وەرزشە خەڵک دەڵێ بەڵێ اینجا دوای ئەڵێ بۆ بەڵام لە ئینگلیزیە وانە بەعکسەوە زمانێکی لۆجیکە ئاگاداریەوە بن هەوڵ بدەن کۆنفیدنت بن لەگەڵ فرندلیز کۆنفیدنت یعنی سیقەت بە خۆت بێ فرندلی یعنی هاوڕێتی باش بەڕێزان ئەوە هەموو سەبارەت بە بەشی یەکەم بوو و ئەبێ ئاگەل لەو استراتیژیانە بێ ئێستا دەچین بۆ بەشی دووەم and I will explain the things in the second part. In the second part of the Alice speaking test, you have 2 to 3 minutes, and they will give you a task card. Task card means task means general topic and specific questions. As you see on the screen, that have a topic and at the same time you have some questions. So this means task, okay? Task means general topic and specific questions. So we have a general topic, describe something you want, you own, which is very important to you. That's a general topic. And specific questions, you should say where you got it from, how long you have had it, what you use it for, and explain why it's important to you. So this is a task card. And let me give you some information about part 2 of the Alice speaking test. In the first part, it's one-sided discussion. One side means, sorry, it's two-sided discussion. Side means the examiner asks you a question and you provide an answer to the question, and then they will ask you the second question. You provide an answer to the second question. Sorry. But the second part of the Alice speaking test is not like that. It's one-sided discussion. You are the only one to talk. They will give you a card, a task card. It's like why it's called task because it includes a general topic and some specific questions. And at the same time, it's like a card. As you have seen in some occasions, like Shakra Noa and other things, it's the shape of the paper is like a card. So what should I do with that? The task card includes a topic and some question. And this is what you see on the screen is exactly the same topic came in the Alice test many times. Okay, so what should I do? In order to be able to answer the questions well, you need to consider 5 strategies. Let me explain the strategies. The first important strategy, ladies and gentlemen, is to do what? To find the keyword in the question. Why? Because the keyword will help us to stick to the question and being able to answer the question and in order not to avoid the topic. The second thing, look at the tense. So tenses are very important. Is it the past, present, and future? They want to see whether you are able to use different tenses of English, especially complex. And complex, by the way, is very important. Complex means using relative clauses, using conditionals, and using also passive voice. If you show them that you use these and complex sentences, if you use these structures, they will understand that your level of English is high, and they will give you more scores. 3, introduce the keyword. How do I introduce the keyword? Introducing the keyword means that you can say, for instance, I would like to talk to you about something. I would like to talk to you about the keyword. So let me give you an example. The keyword of the previous subject.
The keyword is describe something you wanted, which is very important to you. Something important. This is the keyword. Then when you start introducing the keyword, you can tell them that I would like to talk to you about something that I wanted and which is very important to me and which is precious to me, and it's better to use different words. Then pay attention to the WS questions. WS questions means what? Means try to answer the question. Let me tell you a very important note about that. Do not try to answer the questions individually one by one. Try to answer the questions in the form of the paragraph. Do not answer them one by one. Try to answer them in the form of the paragraph. So what do I mean by this? Like you answer them in like a paragraph. And no matter if you answer them in any order, but it's important to be answered in the form of paragraph. So no matter if you answer the first question in the last one, but you need to consider the strategies. The strategies means what? When you answer them in the form of the paragraph. The last one, personal feeling. Personal feeling means try to do what? To tell them in 2 reasons why you like this. Why you like this, okay? So let me give you an example, and then I will explain it a little bit in Kurdish, okay? And now, when they give you a task card like this, and you want to get 7.5, and I will try to answer this question. Describe something you wanted, which is very important to you. You should say where you got it from, how long you have had it, what you use it for, and explain why it's very important to you. Why it's important to you. When I'm in the actual analysis, what I'm going to do, I will first underline. They will give you 1 minute to plan, to take notes, and they will give you an extra pen and paper. They will give you everything, and it's very important to set a plan. The first thing. In the plan, what I'm going to do, I will underline the keyword. What's the keyword of this question? Describe something which is something you want. This is the keyword. Second, I will think about the tenses. I will see the question is a present. This is describe something you wanted now. And also think about what? Think about the questions. Where you got it from means past. How long you have had it means present perfect. What you use it for means present. Why it's important to you, it's also present simple. And present simple can be expressed for past, present, and future. Let me explain it. When they ask you to start, you found it and you did what? You found the keyword and you also did what? You understand the tenses, and then you have time to talk. How much time do I have to talk? 1 to 2 minutes. Try to speak at least 1 minute. What I'm going to say in this minute, I will try to do this. I will introduce the keyword. Then I will answer the questions in the form of the paragraph. Finally, I will tell the reasons why I like this. Let me give you an example about this topic. If I want to get, for instance, 5 or 7, let's take an example. You want me to give you an example of 5 or 7 or what? Okay. So how many students say I want an example of 7? No one is responding. Okay. Me, 1. Ahmed, Mr. Ahmed, okay. Let me give you an example of a 7. You can say, let me give you an example of 7. Hello, this is an example. I'm in the actual analysis, and what I'm going to do, hello everyone, hello, I would like to talk to you about something which is very precious to me. It's my laptop. And my laptop is a part of my life, and I can't be the person that I am now without my laptop. And I guess about 7 years ago,
And before I decide to buy it, I was asking about different products from different countries, Japan, China, which products is the best one to buy. And I consulted my colleague, my friend, just to tell me what to buy. And he said to me that we can go together, and we went to the market, to the main market, and we went to one of the shopping malls that it's very famous, and a source of technologies is Ali Namali. So we went together, and in the beginning we had a look at different products made by China and made by Australia, Canada, and the USA. Then we eventually decided to buy the Lenovo, and because it includes many things, great things that we couldn't find in the other products, and such as the antivirus and the updates, the Windows updates automatically, and you don't need to pay any, and it's fast, by the way. So I use my laptop for multiple purposes, sending emails to my colleagues overseas outside, and preparing lectures to students at the university, and it's up to my life. I love it very much, and I think it's a great one, and it's an important part of my life, and that's all. Una moniki حاول ببرزة. أمو قصاني كرت مستاب على ماوي دقيقة. Thank you كاغ أحمد. بلا ماوي دقيقة بونا مناب كده عملان بزماني كردي. أنا مناب ودبوي يوم برزم باش يكم دو سايد يعني شي تو examiner قصدك هيك بسر ليك تو والله ديتو بسري تو من ليك تو بسري هو دعاء هم الله ما ديتو دعاء كديت باش يدوهم لباش يدوهم برزان تاسك كارت كدرات تاسك يعني شي يعني بابتك هم الله برساري لك الله كارت يزبوي بيال كارت وكو كارت شكل نوع شو لك شيء دو بسي دقيقة مداتي دقيق لو 2 دقيقة بوي كبلان دابنين كاتي كبلان دابنين بيستا بيلو كمو متشي يكم شد بيستا برزان بيلو كيتو كيورد كبدوزيدو كيورد يعني the most important word يعني قلين كي مشلا نأوبابتا keyword is the main important word. Shows a more keyword. If you take it out from the context doesn't make any sense. يعني كلام بدل بشارك كيف معناه نعمل. حول دم keyword كبدوس ولا باي keyword كبرزان سيري زمن كان كم زمرة بدور دوتشيا. زوجين جاب بيزا من كان يخوي والله. دواي دشمبو بشارك كان أقدر بشارك كان دانا والله مدنا وبشوي. بشوي باراجراف يعني شو يعني بشوي باراجراف يعني هو نبدأ على البيك والله و شوي هو بي توبيك بدو سيو تيم شو كده بقول ده بنات شو بنات المتو أنا بدرس توشي دسبير لين يستخدم يحسبوا كم لسه أو سبعة نايبة بتكلم إنجليزية بالله to talk to you about then the keyword دوايا وا كأود hold the بسياركان والله برو تشنيا بشوي paragraph باشترا نكبة individually دوايش لكوتايا دو كاري بيلا بوتشي تو بوشتا هاشتاج لو بابتاني كينيتو بيعمل كاركان شي باشا برزان اما همو بارتي دومك بارتي دوم تابو بارتي سين ستاتشي مو بارتي سين كشف السيارية تاستا برزان كيف السيارية هي مايكا كاكا موحدكين كيف يقصبكا كاك أحمد يستطواني قصبكا كاك أحمد هيتش تيبي لي كاك أحمد هيتشين يا كاكا
کەسێ هەر بە ڕێزێکی وێ قسە بکە. باش زۆر چاکە کاک ئەحمەد. زۆر چاکە، یعنی خات و نارین وەڵامێکی نووسیوە جوانە، دەستان خۆش بێ نارین خان. قبوڵە، یعنی ئەتوانی ئەوە ئەگەر ئەوە نەبڵێ لەوەیە بتوانی بگەینێتە 4.5 بەڵام تۆزێ توانی ئەکسپاندی بکەوە کەمە وە زۆر سمپڵە. ئەوەی کە مژدەبەخشە ئەوەی کە زەمانەکان لێک جاکەیتەوە خاڵێکی زۆر باشە، دەستان خۆش بێ. مامۆستا بۆچی بە عەکسەوە نەبێت سەرەتا بە کوردی بە کورتی بڵێیت و دواتر بە ئینگلیزی بە درێژی؟ کاک ڕامان بەسەر چاو چۆنتان پێ خۆشەواکەم. من کەسێکم دایمان قسێکی خۆشیشتان بۆ بکەم ئەگەر بەلاتانە ئەستەدی بێ. من نازیتە لە بە زۆر هەڵەگرم، نازان بیستوکانەیانە. بەهارخانی ژەڵە ڕاستە. زۆر چاکە، کێ نمونەی نووسی با بنووسێ بەسەر چاو. باشە. زۆر چاکە بەسەر چاو. من مشکلەیەکم هەیە هەرڵم بەسەر چاو. بەسەر چاو کاک من کاک ئەحمەد هەمووانە بەسەر چاوی بەهەن بەرگین. کەس پێم ناڵێت چاو خۆش بێ. زۆر چاکە ڕاستی زۆر چاکە. بەڕێزم با دەست پێ بکەین. زۆر سپاس. Thank you. بەڕێزان ئێستا دێینە بەشی سێهەم کە بەشی دووەم تەواو بوو، دێینە بەشی سێم. بەشی سێم وەکو بەشی یەکەم وایە با مادام داواتان کرد کە بیدایەت بە کوردی بێ دوای بیکەم ئینگلیزی بەسەر چاو. بەشی سێم وەکو بەشی یەکەم وایە پرسیارت لێکە وەڵامت دەداتەوە، پرسیارت لێکە وەڵامە دەیتەوە، پرسیارت لێکە وەڵامە دەیتەوە. وەکو بەشی دووەم نیە. بەشی دووەم کارتێک دەداتی وەڵە خۆت قسە بکە. خۆشە دەبێت پلان دابنی. پلانەکەشمان باس کرد. یەکەم چی بوو؟ کیوەردەکە بدۆزیتەوە. کیوەردیش گرنگترین وشە بوو وتمان لەبەرەوە کە نەیزان. دووەم وتمان بیر لە زەمانەکە بکەیتەوە. سێم کیوەردەکە بناسیێنە. چوارەم وەڵامی پرسیارەکان بەرەوە. پێنجەم هۆدووەکە بنووسن. ئێستا دێینە بەشی سێم. لە بەشی سێم ئەڵە وەرەقەیەم بەرەوە کە دەداتێ لانە لەسەردا ئەڵە بمەوە. بۆ خۆش نازانیان نا هەرێست لێریش بتوانم چمە ناو ئیمێڵەکەمەوە ئەو لینکانەی بۆ دوو بەڕێزم نارد کاشتی زۆر باشی دیە ئەتوانن پۆستی کەن. ڕاستی شتی زۆر باشی دیە ئیسپادی زۆر لێ بکەن. ئەو لینکانە هەموو تێستێکیا بکەم. باشە یعنی ئەتوانن چی بکەین بەزان ئێستا دۆزمەوە وڵەتەم بیدۆزمەوە لێرە لە ئیمێڵەکەمەوە و هەوڵەدەم ئەو لینکەتان بدەبنێم زۆر دینی بەڕێزە، یعنی بەڕاستی ئیسپادەی لێکەن. وەگەر پێم وابێ بۆ کاک هینم نات بۆ دوو بەڕێزم نات بۆی من کاتم نەڕوا بۆی ئیسپادەی لە ئیشەکان بکەین بەڕێزان. ئەو دوو بەڕێزەوە بزانم بۆ دوو کەسم نات ئەگەر بتوانن ئەو لینکانە پۆستکەن. ئەگەر پۆستیشتان نەکرد دوای خۆم پۆستی یەکەمیان بزانم نازانم وەڵام سروەخان بوو نارین خان بوو پێم وابێ نازانم بیم نەماوە بە ئیمێڵ بۆم ناتن چونکە جواب ئیمێڵەکانتانە دەمەوە جار جێکرد ڕۆژێک دوو ڕۆژ تەقیب بوو ئارام بگرن من دڵنیابن وەڵامی تەلەفۆن و ئیمێڵ دەدەمەوە. بەس تۆزێکەوەیە جارێ مەشغوڵم لە محازەران بەڕێزم. بەشی سێهەم گرنگترین بەش نییە وەکو دەرەجە. ئای دەستە خۆر بێ ناری خان زۆر چاکە. بەشی زۆر باش ناری خان پۆست بکرد. بەشی سێم گرنگترین بەش نییە وەکو بڵێ لە ڕووی دەرەجەوە.
بەڵام بۆ کەسانەی کە سکۆری بەرزیان دەوێت حوتیان دەوێت گرنگترین بەشە چونکە ئەوە قەرارە لە ئاەت و ئاست بەرزەیان بەش پێتر ئاسانە پرسیاری زۆر ئاسانە لێکەن پرسیارانە لە ڕۆژانەش لەبیستوە بەڵام بەشی سێم بەس تێستی ئەوە ناکات زانێت پرسیارە زانی بەڵکو خێرایی و وەڵامی مەنتیقیش وە زۆر گرنگە چی بەزان وەڵامە دەیتەوە اینجا لێرەیە لە بەشی سێ هەما بەشی یەکەم 3 دەرەجەی لەسەر بەشی دووهەمیش هەروەها 3 دەرەجەی لەسەر بەشی سێهەمیش 3 دەرەجەی لەسەر بەڕێستان هەوڵ بدەن هەمویان وەکو یەک وایە هەوڵ بدەن لە بەشی یەکەم و دووهەما بۆ کەسانی کە ئەستیان لاوازە دەست پۆشکن هەوڵ بەن دەرەجەی باشی تیابن چونکە بەشی سێم لەوەیە تۆزێ قورس بێ بۆ کەسانێک کە بەتەمای سەر و شەشەوەن بەڕاست پێم ناسان دەرەجە لە سپیکینگا دێت وەکو بەشەکانی تر چی بکەم لە بەشی سێمە چەند کاتمەیە ڕێزان بەشی سێم 5 بۆ 6 دقیقی یاخانی جارێ 5 جارێ 6 کۆمەڵە پرسیارە لێکە ئەو پرسیارانە زۆربەیان پەیوەندیان هەیە بە بەشی دووەمەوە یعنی ئەگەر بەڕێستان دقت بن پرسیارێک لە بەشی دووهەما تەواو نەبوو بێت یان معلوماتی زۆر نەوترا بێ و لەوێ مەجای زۆر هەیە کە تەفاصیل بن و لەگەڵ ئەوەشە بابەتێکی تر دێت کە پەیوەندی هەیە بەو بابەتەوە پێکەوە دەمت چەکرێت یعنی بۆ نمونە باسی تەکنەلۆجیاکە بڵین ئەگەر بەشی دووەم باسی تەکنەلۆجیاکە لە بەشی سێمە باسی ئەنتەرنێت لێکا کە بەشێکە لە تەکنەلۆجیا یان باسی تەکنەلۆجیا و کۆمەڵگا دەکات زۆربەی پرسیارەکان لەسەر تەکنەلۆجیا بێت بەڵام دوایش دوو پرسیار ڕاستیانەکە ئەڵێ ئایا تەکنەلۆجیا کاریگەری چەند هەبووە لەسەر کۆمەڵگا جارێ 6 بۆ 8 پرسیارە لێکن لەو پرسیارانە بەڕێزان زۆر گرینگە ڕەچاوی کۆمەڵە استراتیژی بکەین پرسیارەکان وتمان پەیوەندیان بە بەشی دووەمەوە زۆر بە یەکەم استراتیژیە گەر دقەتی سکرینەکردن ئەوەیە کە بەڕێزان بیر لەوە بکەیتەوە بۆ نمونە ئەگەر پرسیارەکە لێ بکە بڵێ do you believe that reading books is important why not زۆر گرینگە یەکەم شت بەڕێزان give your opinion بە ئۆپینیۆنی خۆت دەست پێ بکەیت یعنی بە مقدمەیەک دەست پێ بکەیت جۆری پرسیارەکە دەورە بینێ بە تایبەتی ئەگەر سەبارەت داوای ئۆپینیۆنی خۆتی کرد ببورن دووهەم repeating the keywords of the question ئەو پرسیارەی کە ئەو لێکردووی هەوڵ بە دووبارەی بکەرەوە سێهم دوو هۆکاریشتی بۆ باسکە استراتیژی یەکەم چیە ڕێی خۆت بڵێ یان مقدمەیەک بڵێ گەر پرسیارەکە بە پێجۆی پرسیارەکە دووهەم استراتیژی هەر بە دوایە هەوڵ بدە کیوەردەکان دووبارە بکەرەوە سێهم two reasons هەوڵ بدە دوو هۆکار باسکە و چوارم supporting details یعنی explaining the reasons ریزنەکان شەرحکە پرسیاری پێنجەم عفوا استراتیژی پێنجەم ئەتوانی داوای ڕوونکردنەوە بکەیت لە بەشی یەکەمە داوای ڕوونکردنەوە بکەیت نقطەی زەعفی تۆیە لە بەشی دووەمە نقطەی زەعفە بەڵام لە بەشی سێمە ئاساییە داوای ڕوونکردنەوە بکەیت بەڕێزان مافی خۆتە ئەتوانی داوای ڕوونکردن بەڵام you have to be polite یعنی ئەبێ بە ئەدەبەوە داوای ڕوونکردن بیتان نەچێ شتێکەیە ئەگەر لەم سێرکڵا ببینن بەڕێزان زۆر گرینگە لە بەشی سێهەمی ئایلسا نمونە هەبێ یەکەم ئایدیە هەبێ دوم نمونە هەبێ کاش و پێش قرن کێشەمانە بەڵام ئەم شتانە هەبێ ئایدیە نمونە ریزن ریزاڵت وەکو پەرەگراف یەکەم ئایدیە دووهەم example یان reason idea reason example result وەڵامەکە دوادارڕێژ بۆ نمونە گەر پرسیارێکت لێ بکات do you believe that reading is important why not ئەڵەم چی I personally believe that reading books is important because it's how we learn about facts and ideas and I can explain the ideas دوایی توانم باسی بکەم ئەمە بە کوردی بۆ بەڕێزان لەوەی بۆم خۆشتر بێ بە ئینگلیزی باسی کەم ئێستا با گوێ بگرین بۆ ئینگلیزیەکەم وات پرسیارێکی شتیان هەبوو خەمە سەر چاو سەر چاومیش بۆ زانیاریتان بە هەورامی ینی دیەم
خەمە باندیە باشە بەڕێزان ئەو وشەیەکی هینیش فێر بوون وشەیەکی هەورامیش فێر چیتانە باشە بەڕێزان ئەوانەیە کە نازانێ زۆر سپاس بەڕێزان ئەزانیەوە چەند شەیدای محازەرانەن و دەمێکە حەزەکەن بەڕاستی بە محازەرانە بکەن حەزەکەن لە باتیەوەی کە سەعاتێک 2 ساعت 3 ساعت پێوانیە بەڕێزان بەس بڵێن چیتر زۆر سپاس بەڕاستی زانم ئێوە چەند تا مەزرۆی ئایڵسن نازەم وا بڵەمیان نا بەوە کە ئالس بکرێت هەر ماڵێکەوە ئیسراحەتی لێ نامێت وەکو پەتاوە وەنیا نەخ نەتام لە خوارداکەی نەتام لە خەوەکەی نەتام لە دەرەوە چوونە دەرباکەی تا ڕۆژی نەجاکە ئەی ناکە ئەوەی لە لای ئێوە ناڕەحەتیە ئەوەی لای ئێوە مەشەقەتە لای من ڕەحمەتەوە نیە بەڕێزان ئەی ئەگەر من ئێوە ئاڵستان پێویست نەبێت چێژۆ بۆ منە بەوانە بەڕێزان مصائب قوم عند قوم فوائد ونیا ئەنجا من چۆن ئێستاوە ئەمتوانی لەگەڵ بەڕێستانە تەعاروف بکەم وایە بەڕێزان با دەست پێ بکەین بەڕێزان. The third part of the Alice speaking test is not like the other parts. You spend 5 to 6 minutes in the third part. It's the longest part and the most difficult task, the most difficult part. And they ask you some questions, and the questions are related to the second part of the Alice speaking test. And you have to be able to show them that you think fast and are able to answer, to provide logical answers to the questions. Because it's not like the first part and not like the second part. These two parts are easy, but the third one shows that whether your English is in high level or not. For people who want to get 5 or 6, you have to take this opportunity to provide well answers in the first and the second part. Otherwise, it will be hard to do that in the third part. The first part of the Alice speaking test on 3, and the second part on 3, and the last part is on 3. So you have to provide, you have to work hard in the first and the second part in order to get high scores. And in the third part of the Alice speaking test, in the third part, you have to think about 5 important strategies. Let me give you an example. If they ask you a question like, do you believe that reading books is important? Why not? The first thing you have to start with an introduction to the question. So what does it mean? If the question they ask you, do you believe, means give me your opinion. And I will start with giving an opinion. Second, repeating the keywords of the question. The keywords of the question are important. Do you believe that reading, in my opinion, reading books is important? So I'm going to repeat the keywords of the questions without paraphrasing. Then I need to explain. I need to provide, when I repeat the keywords, I need to explain, I need to provide 2 reasons to my question. And because books make us to be sophisticated about life and to view the life differently. And in this case, it's important to explain the reasons. Supporting details means explaining the reasons. So do not just give the ideas, like you say, I believe reading books is important, and you don't say why and why not. You need to provide the reasons. And when you provide the reasons, because they help us to be sophisticated about life and to see the life differently. Or you can say other reasons. You can say they help us to be the expert in the
in the areas of the expertise. So let me give you an example. If they ask me this question, do you believe that reading books is important? Why not? And I can say, I personally believe that reading books is important because they help us to be expert in the area of expertise, and also to be sophisticated about life and see the life differently. And we tell you the reasons, not just the reasons, try to explain how books help you to be sophisticated and to be in the expert in life. I can say, where, for example, I'm a university teacher and I work at the University of Suleimani School of Languages Translation Department. And I can tell them that I work at the University of Suleimani School of Languages Translation Department, and many students come to me and they ask me about the theories and theorization process in translation. But because I read books a lot, and I had lots of time to read books, and I think I get ideas and new ideas about the theories that I think I'm able to answer their questions. And this means that reading books help me to be the person that I am now, the teacher that I am now. And also, reading books help you to view the life differently. In other words, it means that you are not the person in a room. You're in a room and you can see the world. You can think about the life differently. And a friend of mine who reads books a lot, and he now has lots of new ideas, and he became a famous writer just because reading books. You can provide examples, the stories, and you can mention some stories. And you can ask for clarification if you didn't answer the question. And this is all about part 3. Do you have any question about part 3? No. Barisa. وەکو پێم وتن بۆڤان نەیتوانی لەگەڵمانە بێ. Yeah, you can say you're feeling well answering, Kag Ahmed. Kovan, really I couldn't Kak Kovan اتوانم بود دوباره بکەم وەسەر چاو بەخێرایی وتمان بەشی سێم ئەتەوێت کاک کوڤان بە کوردی بێ یان بە ئینگلیزی بێ کە دووبارە یەکەمەوە بە ڕێزانەی تریش استفادەی لێکەن. کوڤان لەگەڵ مای قەینا منەچما سلایدێکی ترەر کاتێت تۆ وەڵامت دامەوە منیش وەڵامت دەدەمەوە. ئۆکەی بەڕێزە با بچمە بەشێکی تر. پێویستە بزانی کە تۆ لەسەر ئەساسی چی دەرەجە دەدەنێ. زۆر گرنگەوە بزانن بەڕێزان، چونکە کاتێک کە تۆ قسە ناکەی بۆ من قساکەی بۆ وانەوان دەرەجە دەدەنێ، ئەوان گرنگن بەڕێزان. یەکەم شت سەیری گوێبرن بۆ پرۆنانسیێشنەکەت. ئەنێ بزانن تۆ وشەکانی زمانی ئینگلیزی وەکو خۆی ئەڵەی یان بۆ نمونە بۆ شێوازی جیاواز ئەڵەی لێرن یان لێن، دەڵێ وۆرد یان وۆرد، ئەڵێ کۆرس یان کۆرس. زۆر گرنگە وشەکان وەکو کوردی نەڵێ، وەکو make them English. fluency ینی قسە بکەی بەڕەوانی بە ناتشەڵی بە سروشتی هەیە زۆر واکە بەڕێز. vocabulary وەکو پێم وتن وشەی ئازنزم بەکارمێن لە باتی ئەوەی بڵێن very یان very good بڵێ quite ینی تەواو، لە باتی good بڵێ positive، لە باتی right بڵێ appropriate، لە باتی okay why not، لە باتی very extremely هەوڵ بەن زمانێکی ئازبەرزتر بەکاربێن. ئاگاتان لە زەمانەکان بێ ڕابردوو ڕانەبردوو داهات زۆر گرنگە پرسیارەکان ئەوە زۆر گرنگ. Let me explain this slide in English. Marking criteria. The first important marking criteria, and they will consider and they will judge on your English, they will mark your English based on the following marking criteria. The first, pronunciation.
They want to see whether you pronounce words like English native speakers or like Kurdish. Do you say leren or leen? Do you say word or word? Do you say course or course? English people say course, not course. Second thing is fluency. Fluency means to talk naturally. Do you say, well, I want to talk to you a lot of, this shows that your English is not natural. Do you say think about the vocabulary? Think about using high level of vocabulary. Instead of saying very, you can say quite. Positive instead of saying good, bad, negative, okay, why not, right, appropriate, very, very, extremely. So also you need to focus on the grammar. And these, Barizan, أما السبارت بتشيبو سبارت بهمو بشكاني speaking. أوي كليرة زور جرينجو ما بيتو برزان. سامبليكي حقيقي امتحاني آلس من لسر سكرينة كدانا بوي برستان ببينين كم توبيكات شندين جار هاتوتو و اگر دقتي بشي يكم بن لسر سكرينة كبرستان ببينين باسي ويك اندا كان نمونيكي كرتوا بشي دوم اقادار بن ريك بشي دوم لي بجيادة داتي يعني بشي يكم برسياري اللي داكو تو والله مديتو انجا برسياري دوم ليكو تو والله مديتو يعني two-sided discussion two-sided يعني او برسيارك على برسياركم how do you usually spend your weekends والله مديتو برسياري دوم which is your بارتي يكم السيم ورقيتيانية والله بارتي دوم ورقيك داتي خط سيلك الساركي بويا قدار يوبن باشا برزان انجا إسا باشا نازن شبرزك حسكات هندي برسياري ليه كم لم برسيارانا بزام أزاني والله باتو يانا وي أتواني دس هالبري كاكيني جيرمتي مانبا دس هالبري ما يبينينو كاتا ما يكاكيبو كينو بوي قصب كام برسياراني ليه كم ودواي في يلم كشيتشيا برزان للاي راستي سكرينكا اتوانن ببين انا قد برزك بيه اقر ناتوانن استادنق مية برزان باش بسيارك منو بوتم تشبه رزق ديويت قصب كادنقي دستي برز كاتا ولا لاي راستا راستي سكرينكا دس برز كاتوا شي ديوي قصب كا دس برز كاتوا او كاتا اما كدستي برز كتو وري اقرمو مجالي ديني قصب كا زور شاكا اما استاتيجيش دين كاق احمدو كاكي منانا قصب كانو من برسياريان ليبكمو فيدباك شامبا مريم خان بله الو بله زور شاكا بلما كيسا جملة دنقت جولي ما مريم خان بله دنگه زور شاكا مريم خان تيجيشتي باسي شي ما كروانيا بله زور شاكا مريم خان يستا كومالي برسياري اللي كان باشا بله Okay, let's see. اوكي Now, let me ask you some questions. مريم خان خلقي شوين برستان؟ بشو أقصد؟ I live in Arbil. Arbil, okay, Mariam. I thought that you are from Duok. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much, Miss Mariam. Now I'm going to ask you some questions, okay? Okay. So the first one, how do you usually, let's talk about weekends, okay? Okay. How do you
Okay. Sorry. I live in Sulaimani, I know. Okay. I I because the village around the Arabic and near almost near my class, and there my family uh, meet everyone Good, together. very good. Why do you go to the village, Miss Mariam? In the weekends, Fridays, every Fridays. Okay, you want to spend some time. You Yeah. go on excursions just to enjoy some time. Okay. So let me ask you the second question. What's your favorite part of the weekend? When I go to village and meet my families, it's very good for me, and I can see my family, Mhm. and there I can playing and chatting with them is very good for me. Good, very good. And the next question, do you think your weekend are long enough? No, I think spend time just at the village is not enough for me. I like to go park or cinema or around country, some dog and abroad. How important? Good, very good, very good. Thanks. I like some of your answers. Very good. You did well. Excellent. How important do you think? How important do you think it is to have free time at the weekends? Sure, it's very good for everyone, not just me, because human need spend time for refreshing mind and exercise, and need someone can not need at the weekdays. Okay, let me give you feedback, Miss Mariam. MashaAllah, you did well and you could understand the questions. You tried. Okay, do you want me to give you the feedback in English or in Kurdish? Because I had some course in British Institute, uh, mm, and I read the book about English book, and watching in YouTube about the IELTS and grammar. Good. My question is, do you want me to give you the feedback about the first part of speaking? You're speaking in English or in Kurdish? I don't understand. Would you explain this question? Yeah, I can explain to you more clearly. I said, do you want me to give you feedback in Kurdish language or in English language about the first part of your talk? Sorry, I can answer this question because I don't understand. No problem. I can tell you in simple words, okay? I am telling you, do you want me to give you feedback about the first part of your speech? About my first speech Yes. in English or Kurdish? Do you want me to give you in English or in Kurdish? In English, just at course, not. Okay. هين
مريم خان مريم وانیا بله مريم خان پێم وتی دەتەوێت فیدباکت بەمێ بە زمانی کوردی یا بە زمانی ئینگلیزی باش تێنەگەشتم بەڵێ بە ئینگلیزی باشترە ئینگلیزی باش ئەس بێژم تۆ بۆ دینی مانە بەڵێ ئەس دەشیم بۆ دینی باوەم سەیرە بلا سەحکێ ئەزە فیدباکێ دەدەمەتە بلا بەڵێ زۆنی فیدباک چێ مۆنە بەڵێ تێدەگەم بەڵێ ئەف فیدباکێت بۆیە و بە ڕێزانەی تریشتێ بگەن چونکە گەڕان لیان بێتەر نەیکن بەینێکی خۆمانە خات و مەریەم تۆ وەڵامی پرسیارەکانت باش بوون کێشەی لیستنینگتەیە بە دیار بۆ ئەو پرسیارانە ینی زۆر خوێنکاری کورتەیە پرسیار کە خوێنێتەوە لیان تێگا توانێت they make sense for them ئەتوانێت تێبگا بەڵام کاتێک هەمویان بەیەکەوە دەوتێن و کەسێکی ئینگلیس پێڵێ ئەو کەسە دوایی قورس دەبێت بەیەکەوە معنایەک دروست کات و لێ تێبگا بۆ کەسانش زیاتر دروست دەبێت کە یەکەم لە تەمەنی مناڵیە فێری ئینگلیزی نەبوون دوم تەمەنیان زۆرە ئێستا بەڕێزت یا ئەساسیاتی زمانی ئینگلیزیت گرنگیت پێ نەداوە لە بیدایەتە یان ئەوەی تەمەنی بەڕێزت ئێستا لە سەر و 35 بۆ چلەوە ینی احتیمال هەیە ئەس نەزانم تەمەنێتە ئەس بێژم چانە بەس ئەس بێژم ئەف ینی تەجروبێت من گەل خەلکەوە گەلێکە خەلکە ئەس بێژم خەلکە ئەس نزانم ینی وایە یان نا بەڵێ وایە بەڵێ ئەس بێژم ئۆستێتە vێگە vê ئەس بێژم ینی ئاستی تۆ بێتە چوارە گەر دەرەجەت بدەمێ تو دزانیش بەرچی بەڵێ لەبەر ئەوەی لستینگم تاوانیا لیستنگ تاوانیا نات ئەس نەشم قەرار یان ناتوانم قەرار بدەم لەسەر ئەوەی کە تۆ ئەو پرسیارانە چونکە کە دوایی پێم وتی قسەم لەگەڵاکردی بە ئینگلیزیەکی زۆر سمپڵ قسەم لەگەڵاکردی بەڵام تێی نەگەشتی ئەو معنایەوەیە کە تۆ بەڕاستی لە نووسین تێگەی بەڵام کاتێکە بە ڤەربڵ پێ دەڵێن بە قسە پێ دەڵێن لەوەی نەتوانی معناکە لە لای تۆ دروستکەیت نازام یەکەم جارتە لەبەرەوەی ئەترسی قەلقی ینی هۆکار چیە لەوەی ئەوانش هۆکار بن بەس ئەگەر وانەبی ینی ئەگەر بۆ نمونە بتوانی تێبگەی وەکو نووسینەکە مستەوات بێز دەبێتەوە بۆ 4.5 تا 5 بەڕێزی کێشەی ڕێخستنی وەڵامەکانت هەیە بە بڕای من ئەگەر بتوانی گوێ بگریت بۆ BBC4 زۆر گرنگە ئیسپادەی زۆر لێەکەین بۆ تۆ زۆر زۆر پێویستە بە هەوڵ بدە ڕۆژی سەعاتێک گوێی لێ بگرە بۆی بتوانی چونکە ماشەڵڵا قەواعیدی تۆ باش بوو ینی ومحاولەی هەوڵدان محاولەی باشە دەکرد بۆی وەڵام بیتەوە بەڵام و حتا وەڵامەکانی شت ئەس بێژم گەلێکیان دروست بوون گەلێک بۆش بوون یعنی گەلێک بۆش بوون بەس تۆ دچی پراکتیس گەلێک بکەی وانە بەڵێ دەبێت ئەوە تەمرینم زیاتر پێویستە ئەم کێشەم لێ تایبەت سۆرانیش قسەیەکەم زیاتر سۆرانیەکەم باشترە دە باشە باشە بلا کێشەمان نیە یعنی تێگەی کێشەکانت چییە ینی وەڵامەکانت باش بوون محاولە دەکرد قسە بکەی ئەوە زۆر باشە قەواعیدیشت باش بوون بەڵام تۆزێ خاو بووی فلوەنسی نەبوو و ئاستی ڤۆکابیولەکانیشت زۆر بەرز نەبوون باشە و لەگەڵ ئەوەشە ئەگەر قسە لەسەرەوەی قسە بکەین بەڵام ئەگەر بە عام قسە بکەین بەڕاستیان دێ پرسیاری ترم لێ کردین دیار بوو کێشەی لیستنینگت هەیە ئینشاڵڵا بۆ جارێکی تر بە پشتیوانی خوا باشە سەر چاو کاتێکی خۆش ئێستا بزانین بە ڕێزێکی تر کە زەوێ قسە بکەن خواحافیز هیچ بە ڕێزێکی تر ئەوێ قسە بکە بە ڕێزان کێشەمان یاوانی کە لە سلێمانی نەتوانن people who live in سلێمانیە they can pay me a visit to nostalgia on
every Saturday. I'll be there from the morning. If you are unable to do that, you have, of course, my phone number, and you can record your voice. تيستك هي برزانة وانا وينيكي بقدن. طلعت Saturday. الرقمي خوم تانا دمي عمل رقمك ما برزان سبارت بوت يستا يان با انترنت بلين بين بي اتوانت شيب كان برزان او الرقمك ما دنجي خوتان تومار كانوا ويشكو برسياران تاليبكو والله بنو بوم بديرن جوي ليكمو فيدباك تان لسري دمي برزان بالله برزان بو كساني كدور نو ناتوانن امتحان لسليماني كان امتحانك ام بونيرين وكامتحانك ايميلي من تعالى بينو اسمه اما ايميلك اما امتحانك تامبون يرم اقرنيش ان شاء الله بوجه سيداتو در سيداتو من روج ان شاء الله روج جوتكان واتا دوشما شوي دوشما سبيشا ونادو سبي بشتواني خوا ساعات نوم دي موصرخة ان شاء الله ساعات ونيقصا كينو باسي listening دكين ما هم speaking بو لدرسي دعاتو باسي listening أكين باشا برزان سپاس بو جوگرتنتان هواي سركوتن إن شاء الله وزان حزنا كان ك بلين الروما كبجي بيلن زور حستان لا كوتايا زاني ما كسي بشي عالسمانية لسبيكينغا بشي كمودو مسيم و الحمد لله كبلاتان وبدلتان بوم زۆر سپاس بۆ نامەکانتان بۆ تێکستەکان بینم و سێ بەش بووە بەشی یەکەم وتمان 4 بۆ 5 دقەیە بەشی دووەم 2 بۆ 3 دقەیە و بەشی سێهەمیشیان 5 بۆ 6 دقەیە و کۆمەڵە استراتیجی گرنگمان باس کرد ئینشاءالله بیریان لێ بکەنەوە هەر لە خۆشییا بن و هەمیشە سەرکەوتوو بن سپاس بۆ هەمووتان هەر لە خۆشییا بن